The big game is fast approaching, but wait, you still haven't got your tickets. You've spent hours searching, but you're still confused about ticket prices. Time to stop searching. Visit ticketcompare.com. We compare ticket prices for all the popular leagues and tournaments for you. We work only with the most trustworthy sites, so you can have peace of mind when buying your tickets. Compare prices, buy tickets, get to the game. Ticketcompare.com. Buying tickets made simple. Same again, if we could raise hands, we'll get around the room. Eyni şekilde ellerinizi kaldırın. Suallara başlıyoruz. Cevap. Şamoğluyev Report Agentliyi öncə maçla bağlı fikirlərini bildirməsini xahiş edərdik və sualın baş məqsədidir. Azərbaycan futbolu və İngiltərə Premier Lig arasında böyük fərq var. Həmçinin Chelsea və Qarabağ arasında. Baş məqsədi 10 ballıq şkala ilə qiymət versə, Chelsea və Qarabağa hansı qiymətlər verər? Okay, first of all, we'd like to hear your thoughts about tomorrow's match. And the second question, first of all, if we compare Azerbaijan football versus Premier League, and if we compare the Chelsea against the Qarabağ, according to the 10-point scale, how would you evaluate, first of all, your team, Chelsea, and how would you evaluate Qarabağ in terms of scale of 10? Good afternoon. Yeah, I think tomorrow we must pay great attention because Qarabağ have drawn twice against Atletico Madrid, and you know very well which team is Atletico Madrid, and then also Roma struggled a lot before to win against Qarabağ. For this reason, I think that we must pay great attention tomorrow. For us, it's an important game. If we win the game, we go through to the next round, the Champions League. And I think in this moment, it would be very important for us. I consider Qarabağ a really good team, and they like to play football. They like to try to dominate the game, and in the first game, Stamford Bridge, also I think we were a bit lucky, and Qarabağ didn't deserve to lose with this great final result. Axşamınız xeyir. Sabahki oyuna gəldikdə birinci növbədə biz çox diqqətli olmalıyıq. Atletikaya qarşı rəqibimiz 2-2 eləyib və bildiyiniz kimi Atletika çox səviyyəsi yüksək olan bir komandadır. Eyni zamanda Roma burada qələbə qazananda çox əziyyət çəkdi. Sabahki oyun bizim üçün çox vacib oyundur. Əgər biz qələbə qazansaq, növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmış oluruq. Qarabağa gəldikdə isə çox yaxşı komandadır. Futbol oynamağa çalışırlar hər zaman oyuna nəzarət etməyə çalışırlar. İlk oyunda Belediye'də bizim biraz bəxtimiz gətirdi onların ilk oyun olduğu üçün, amma sabahki oyun çox çətin bir oyun olacaq. Yes, at the back there. İngiltərə mətbuatının açıqlamasında bildirib ki, əgər ilk məğlubiyyətə qədər saqqalını qıxmayacaq, yəni ilk dəfə məğlub olanda saqqalını kəstirəcək. Sabah Qarabağ uduzsa saqqalını başda kəstirəcək, yoxsa Londonda? So you are mentioned to the English press that you will shave your beard if you lose 2 games in a row. If you lose the game tomorrow in Baku, will you do this shaving process here in Baku, or will you leave it for London? Yeah, I think the most important thing for us is not my beard, but to try to play well, to try to win the game, and to try to go through to the next round. I think this is the most important thing. Then for my beard, honestly, I think that it's very difficult to keep. This is the first time for me, but I don't think that to keep this beard for a long time, both if we win or if we lose.
Belli də ən önəmli olan mənim saqqalım deyil, əlbəttə ki, komandamızın yaxşı çıxış etməsi, yaxşı oyun göstərməsi, qalib gəlməsi və növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmasıdır. Düzün sən bu saqqal saxlamaq özü çox çətin bir məsələdir. Mən bunu ilk dəfə edirəm. Yəni ki, amma yəni ki, bundan belli də bundan daha önəmli məqamlar var. Yes, sir. Antonio Conte salamlayıram Azərbaycanda, Bakıda. 2 il əvvəl məhz bu stadionun rəsmi açılışında Conte, yəni belə deyək, iştirak edirdi İtaliya olmasına heyətinə. Necə düşünür? Həmin arena ona yenə düşərli olacaq. O vaxt onun üçün belə deyək, vacib qələbə qazanmışdı. So greetings to Mr. Conte. As you remember, you were here 2 years ago with the Italian national team. You played, so it was the official opening of the stadium for international match, and you played here with your Italy team against Azerbaijan, and the result was a good result for you. So do you hope you will get the same result tomorrow? Will the stadium be like? Yeah, but for sure. I hope to have the same result, a good win for us when we played with the national team, and I remember that with that win we qualified for the European mathematically, and it was a great day for me, for my players, for the national team. But also I remember that we struggle a lot before to win the game against Azerbaijan. I think that the level of the football in this country is increasing a lot, is growing a lot, and for this reason, I repeat, we must pay great attention. Əlbəttə ki, eyni nəticədən qazanmaq istəyərəm. Bildiyiniz kimi, həmin qələbə İtaliya millisi üçün Avropa çempionatına vəsiqəni təmin etdi. Yəni, bu bizim ölkə üçün, bizim oyuncular üçün çox böyük uğur idi. Amma həmin oyunda biz rəqib milli komandaya qarşı çox çətinlik çəkdik. Ölkədə futbolun səviyyəsi getdikcə artmaqdadır və bir daha da getmək istəyirəm. Sabahki oyunda biz çox diqqətli olmalıyıq. Darren, please. Antonio, you're second in a wide-open group now, and obviously you've mentioned the fact that Qarabag are going to be a tough team to play against, and you're third in the Premier League with no room for manoeuvre. Obviously, you can't afford to lose to Liverpool at the weekend. Would you say that Chelsea, as a club, are in a position where they've got no room for manoeuvre? They can't afford to make any mistakes, otherwise you're in trouble. Qarabağın Chelsea-nin növbəti oyunu Qarabağ qarşıdır. Yəni Çempion Liqası yarışında çox önəmli əhəmiyyət kəsb edir və daha sonra da çempionatda Liverpoola qarşı oyun olacaq. Bu da çox önəmli oyundur. Sizcə, yəni ki, bu oyunlardır ki, hardakı sizin bildiyiniz səhv etməməlisiniz, səhv etməyə bildiyiniz şansınız yoxdur. Because Manchester City are obviously going to rest players tonight, you obviously had to play. Və Manchester City-dəki belə deyək də öz aparıcı oyuncularına istirahat verə bilər. Nəzərə alsaq ki, onların vəziyyəti daha yaxşıdır. For us, it must be very important to go game by game, and for this reason, tomorrow's game it will be the most important games for us. And tomorrow, I repeat, if we win. We have the possibility to go to the next round of the Champions League. I think this is a really good target for us, and to reach this target with before the game against Atletico Madrid, I think will be very important. At the same time, we know very well that on Saturday. We are going to play another tough game, a big game against Liverpool. I must be honest, I'm a bit surprised because in this season, this is the second time that happened this situation. The first time it was the same against Manchester City when we played on Wednesday against Atletico Madrid at away. And we came back to London at 5 o'clock, and then we played on Saturday against Manchester City, who played the day before.
Now again, Liverpool is playing tonight, and we have to play tomorrow against Qarabag, a long travel, a long trip, and it will be very difficult for us to recover, to rest. I think that who prepare the fixtures for the league must pay great attention, because otherwise it's very difficult to answer when you ask me your team is ready to catch up Manchester City if they put us in this type of situation. And I repeat, for me, I don't like to find excuses or to find a alibi, but this is the reality. And sometimes I think that it's right to give respect for our job. Beləliklə, demək, bu Liverpool-la oyun məsələsinə gəldikdə, yadınıza gəlirsə, biz Manchester City ilə də oynamamışdan qabaq Atletico Madrid səfərdə qarşılaşdıq. Daha sonra gecə saat 3-də Londona çatdıq və növbəti oyunumuzu keçirdik şənbə günü, demək, Manchester City qarşı və bu dəfə də eyni məsələ təkrarlanacaq. Biz Qarabağla oynayacağıq, daha sonra uzun səfər və həftənin şənbə günü oynayırıq Liverpool qarşı. Nəzərə alsaq ki, Liverpool oyununu bu gün keçirir, bizim isə oyunumuz sabahdır. Yəni ki, burada biraz bu cədvəli düzəldən, yəni ki, şəxslərlə bağlı ola bilər ki, irad ola bilər. Bizim üçün bu bərpa prosesi çox çətin olacaq. Yəni, həmin o çempionatın qrafikini tərtib edənlər gərək bu kimi məqamlara diqqət yetirilsinlər. Yəni, bunları mən bəhanə, yəni ki, kimi gətirmək istəmirəm mövsüm ərzində, amma bunlar hamısı bir reallıqdır. Okay, I think we do 3 more questions. 3 sual. Mövzunun davamı olaraq demək istirdim ki, yəni bu Liverpool oyunu nəzərə alıb, hazırlaşmaq üçün vaxt azlığını da nəzərə alıb, sabahki oyunda müəyyən rotasiyalara əl atacaqmı və bir də ki, futbolçuları 6-0 qalib gəldikləri komandaya qarşı lazımınca kökləyə bilibmi? So, like, continuing the topic, regarding the Liverpool game, so are you going to make any kind of rotation for tomorrow's match for some key player? Sualın keçəsində deyil, üzrəm. And after the first game, which ended with a result of 6-0, how well were you able to motivate your team players? For sure, I have to make the best decision for these games. Also because we are playing every 3 days. And it's normal to have the rotation for the team, but I trust in all my players and every my choice. I'm very sure for every my choice. I repeat, I trust in all my players, and it's normal to have a rotation because we are playing. No, we have to play every three days. But I repeat, for us, the game against Qarabag is very important. It's very important because it will be very important. Don't arrive at the game against Atletico Madrid to wait to go through to the next round. And usually when you wait. Or you arrive at this type of moment, then could be more difficult for us. And the other question, the second question. İkinci sual neydi? Yes, it's difficult. No. I don't think. I think that I have a squad with great maturity. For sure, my players know very well the importance of tomorrow game against Qarabag. Yeah, we must have a great focus, great concentration to try and repeat to win against a good team. Because don't forget that Qarabag have drawn twice against Atletico Madrid, and Rome struggled a lot before to win here against them.
we have a great respect for this team, and we know that we have to put all ourselves to win this game. This must be very clear, because if someone thinks that we are sure we know that this game it will be easy, it won't be easy for sure. And for this reason, we must have great concentration from the start. Əlbəttə, rotasiya tətbiq olunur, rotasiyanın tətbiqi normaldır və mən hər zaman komanda üçün ən yaxşı qərar verməyə çalışıram. Oyunçularıma mən hamısına inanıram, hər seçim edərkən diqqətli düşünürəm. Nəzərə alsaq ki, biz yəni İngilis həftəsi rejimdə hər 3 gündən bir oynayırıq. Bu rotasiya mütləq şəkildə tətbiq olmalıdır. Lakin bizim üçün hal-hazırda önəmli olan Qarabağdır. Çünki Qarabağ üzərində qələbə birinci növbədə bizim növbəti vəsiqəyə, yəni növbəti mərhələyə vəsiqə qazandırır. Və Atletiko oyunda artıq buna ehtiyac qalmayacaq. O ki, qaldı digər məsələlər, yəni ki, motivasiyanın bağlı problem yoxdur. Bütün oyuncular bu oyunun vacibliyini dərk edir, çünki rəqib Atletiko ilə 2 dəfə eləyib, böyük hörmətimiz var və sabahki oyunda çalışacaq ki, qələbəni qazanaq. Okay, we do 2 more questions. David, then Andy to finish. Thank you. Antonio, could you tell us what time you expect to be back at Cobham? Also, have you spoken to the Premier League and made some complaints about this issue? And finally, does this crazy schedule show that there's no way you can now win the Champions League and the Premier League, which is the ultimate dream, isn't it? Which once happened, but surely can't ever happen again. Yəni az öncə qeyd etdiyi bu qrafiklə bağlı məqamlarla deyir ki, bununla bağlı siz şikayət etmişsinizmi? Yəni ki, Premier Liga rəhbərliyinə və yəni ki, bildirmişsinizmi ki, belə getsə, yəni ki, bu şəkildə davam edərsə, bu bir növ Premier Liganın qazanılmasına birbaşa maneçi törədəcək. Yeah, I'd like to underline that I'm talking about the for the all teams that is playing in Champions League, not only for Chelsea. I think in this moment England needs to try to understand this, try to change something, because for a lot of time and there isn't an English team to play a final in the Champions League. But why this? The teams are very strong, and every team has the possibility to go through to the path to the Champions League. And I think that who prepare these fixtures must pay great attention, because we are doing our job. And it's important to do our job in the best way, and I think it's yeah, and we want also a bit of respect for our job. Yəni bu iradın tək belə deyək də bizim komandamız üçün deyil, bütün İngiltərədə çıxış edən komandalar üçündür. Çünki bildiyiniz kimi Premier Liganı Çempionlar Liqasında 4 komanda təmsil edir, hətta 5 komanda və uzun müddətdə də İngilis komandaları Çempionlar Liqasının finala çıxa bilmir. Baxmayaraq ki, onların kifayət qədər gücü var. Yəni sadəcə olaraq cədvəli düzəldilənlər bu məqamları nəzərə almalıdır və bizim də işimizə hörmətlə yanaşmalıdır ki, biz də işimizi maksimum səviyyədə yerinə yetirək. The time when you arrive, just the time when you arrive. I think you'll be back. I must be honest. Now it's very difficult to around 4 o'clock, 5 o'clock. It depends if the flight is ready or not. But then to prepare the game in only one day, it will be very difficult. But I repeat, this is not the first time, and not I'm complaining because. Then imagine to play against Manchester City in the same condition, okay? If we won the game, the difference it was only 3 points. To draw only 6 points. Instead now it's 9 points. And then another big game against Liverpool. But I repeat, then
if you ask me, are you ready to catch up Manchester City or other teams? I think that who prepare the features must try to change something, but I think this is the best way for English football. Soruşdular ki, saat neçədə çatacaqsınız ölkəyə? Dedilər, gecə saat 4-də. Cənab Conte bir daha vuruladı ki, yəni şikayət etmək istəmir. Sadəcə təsəvvür edin ki, Manchester City qarşı oynayırsınız. Əgər həmin oyunda məğlubiyyət əvəzində 2 alsanız, xal fərqi 6 olmayacaq, 3 olacaq. Və bu şəkildə də Liverpool və digər oyunlar, yəni xal fərqini müvafiq şəkildə artıra bilər. İstədiyim odur ki, yəni ki, bir daha bildirmək istəyirəm, vurğulamaq istəyirəm ki, cədvəl düzəlindən nəyisə dəyişdirməlidir. Yes, please. It seems when you changed your strategy from 3-4-3 to 3-5-2, Chelsea's result was better than before. Will you change that again, or it depends on your rival? Demək oldu ki, sanki Manchester United'e qarşı bir növ sistemdə biraz dəyişiklik etməyə, yəni ki, məcbur oldunuz, 3-5 ilə çıxış elədiniz və bu müsbət nəticəsini verdi və siz bu sistemi, yəni ki, bu sistem uğurlu sistem alındı. Bu sistemi növbəti ona tətbiq edilməyi də düşünürsünüz, yoxsa sistem adətən rəqibdən asılı olaraq dəyişilir? Yeah, in this season, I understood that it was very important to change something in some games. Yeah, to have 2 options of formation and to play with 3-4-2-1, 3-4-3 or 3-5-2. I think this is a good thing for the team, because we can play in 2 different systems, but at the same time we don't lose our identity. Belə deyək də, əlbəttə ki, bəzi oyunlarda müəyyən dəyişiklik edilməsi önəmlidir. Fikirləşim ki, komanda ən azından 2 sistemlə oynamağı bacarmalıdır. Yəni, ola bilər ki, bu 3-4-2-1 olsun, 3-5-2 olsun, 3-4-3 olsun və bu komanda üçün, belə deyək də, yaxşı hal gətirir. Yəni, amma əsas olan komandanın, belə deyək də, bu oyun prinsipini, oyun şəklini itirməməsidir. Okay, final question, please. It's just a quick one, Antonio. I was just inquiring after Eden Hazard and his fitness, because he took a very nasty kick on his ankle on Saturday. I know he played on, but he seemed in some discomfort. And just any general injury news, please. Hazard ayağından zərbə almışsa son turun oyunda, onun fitness vəziyyətindən bağlı bir sual soruşdu və növbəti oyunda çıxış edəcəkmi? Hazard is fit. And no new injuries, no. And Batshuayi and only Batshuayi and Moses are not available for the game, for tomorrow's game. Also Kennedy and Musonda. Yeah, and Kennedy I had a little muscular problem. Yeah, but I think it's very close to back with us. Hazard hazırdır, yəni ki, zədəli deyil. Bizdə zədəli olan oyuncular Moses, Musonda və Batshuayi'dir. Yəni ki, dəqiqli də gətirdi ki, Musondanın zədəsi əzəli ilə bağlıdır. Okay, thank you very much. Teşekkürler.